Yes, ilandraneso nditu program ya Morning Coffee Live News mutsiku lalero. Yes, tukamba nditu lelonso nditu ka lolemba lolemba nditu tsiku la mtengo wapatali tungochoka ku weekend komwe kunaliza mbiri nditu zochitika kumano yayi lelonso nditu ndi tsiku lomwe lili la mtengo wapatali tumene timanena kuti tizikhalanso nditu ndi nthawi ngakhala tikuchoka weekend kumano we have to activate our waking mood potengera kunena kuti sitingamango khala opumula yayi ndilero khala olemba pa 22 December. Yes, ndikulandira ku program ine ya Morning Coffee Live News ndipo muli ndine Tom Kamanga, Mr. Morning Coffee. Yes, kodi mwadzuka motani, mwadzuka bwanji kulikonse kumumuli ndikhupa kuti yayi chauta ndithu akutisamalira tikakambanso za nyengo ndithu yayi mvula ndithu here and there kupezekabe ndithu kutsika sizikuvutiratu kuti tingamachionena kuti yayi zomwe ndithu tidadzwala zina zayamba ndithu kuuma kapena kupyerera pansi yayi nyengo ndithu ili bwino zedi ndetiyembekezerenso kuti yayi ngati zinthu chonchi ndithu yayi ndithu zokolola zathunso zikhale zabwino. Maulemunso ndipereke kwa mzanga amene Romeo Kazika amenenso ndithu ali kumakina umeneko kuonetsetsa kuti zonse zikhale zikuyamba ndithu bwino mawa umenewo. And mosataya nthawi yayi tiyambeso ndithu program yathu motere pamene timakhalanso ndithu tikupita ma online news platforms zosiyanasiyana kuti tione kuti mene munso ndithu muli nkhani zotani zomwe zachitika zikuyembezera kuchitika yes mdziko muno ngakhalenso kunja kwa dziko lino. Nde mosataya nthawi let me take you through to Times 360 Malawi, where we have also to appreciate what kind of news stories we are going to have on the page. And we have the front page of the daytime newspaper, and let's just take a little bit time to appreciate what kind of stories does it have today. The front page, yeah, the daytime newspaper, tsiku la lero pa 20 December. Yes, and pamene banditi nkhani zili motere few heavy drought hampers road work. Treasury owes roads fund 216 billion kwacha. Yeah, nkhani imene ndi main headline pamenepa. Yes, finance minister talks price stability. Yes, and paliso nkhani with the private sector gaps for air. Recruitment ban bites graduates. Yes, menezi sorry. Ningani zomwe zili pamene pandithu pa front page ya the daytime newspaper mutsiku lalero. And tionenso kuti nkhani zinanso ndithu zili motani makamaka pa back page ya the same newspaper mutsiku lalero. Missed targets, bullets fire coach Mponda, I am disappointed. Mponda zachitika nditsidzulo pamene taonanso ndithu kuti team ine ya FCB Nyasa Big Bullets ikulengezanso kuti yayi iyo itsopano yatetsa ubale wake umona lipo ndithu ndi head coach wawo Peter Mponda amene ndithu wangotumikira tikhozi nawo kwa season imodzi yokha ku team ine ya FCB Nyasa Big Bullets. Izi zakhalanso zochitika pamene team ine ndithu yakhala ngati kuti yalephera kuti kukhala katswiri TNM Super League this season. And paliza mbiri zomwe zikukambidwa nkhani imeneyi. Yes, so that's about the story. Normas received relieved to end 8-year drought. Mama team ya Might Wanderers na yoso ndithu ndakatswiri season imene ya TNM Super League. Yeah, natenga ndithu zaka pafupi 8 asanatenge ndithu katswiri umenewo. So this time zikanga kuti yayi achita ndithu zamphamvu arenga. Contractors downpraise Joyce Chitsulo Stadium defects. Yes, Nico Asset manages to continue supporting chess. Yeah, so nkhani naso imene bwekutero Eagles cannot stop soaring. Yeah, imeneso ndithu ni nkhani zomwe zili pamene pa ndithu pa back page ya the Times newspaper kukamba ndithu lero pa makamaka lero ndithu pa 22 December. Yeah, tangotsala ndithu masiku tingoti masiku atatu tinena awiri
akuti afike ndithu pa Christmas pamene timakhalanso ndithu kumbukira the birth of Jesus Christ. So ndi tsiku limene makhala mtengo wapatali makamaka kwa Khristu amene amakondwerera zakubadwa kwa Yesu Kristu. So ndi masiku awiri okha amene atsala, and mwezi umene wa December umakhala mwezi ndithu umene umakhala ndi zisangalalo zosiyanasiyana. Tionenso ndithu nkhani zina pamenepa kuti zikukamba motani pa Times 360 Malawi. Nde pamene panso ndithu pali nkhani yoyambirirapo ikunena kuti mfumu ya mzinda wa Blantyre yafotokozera ndithu masomphenya ake ofuna kupanga mzinda wa Blantyre kukhala ndithu wapamwamba ndi okomera ndithu onse. Mwazina John Osman akuti akufuna kuthandizira kuti mzindawo muzikhala chitetezo chokwanira nthawi zonse, madera onse mu mzindawo akhale ndi zitukuko zikuluzikulu, mukhale zipatala ndi misika zamakono, komanso kuti ochita malonda akapasa asamafike ndithu mkatikati mwa mzindawo. Mfumu yatinso ikufuna kuti mu nthawi ya ulamuliro wake ikufuna kuthetsa mchitidwe wa malonda mphepete mwa msewu. Kupezeka ndithu kwa ana opemphapempha mu mzindawu, ntchito zamalonda zichitika nthawi zonse ngakhale usiku mwa zina. So that's also what ndithu ameya a mzinda wa Blantyre amenenso ndithu na John Osman akunena kuti iwo ali masomphenya ndithu akulu zedi amene afuna ndithu kukwaniritsa mu nthawi imene ndithu akhale meya wa mzinda umene wa Blantyre. And mwazina iwo akukamba kuti afuna ndithu aonetse nkhani zachitetezo chikhalenso ndithu champhamvu kwambiri mu mzindawo, kuti anthu akhozanso ndithu kumachita malonda awo kumayenda mu mzindawo opanda cheuchewu, komanso ana opemphapempha amene kawirikawiri imakhalanso ndithu amakhala ndithu anthu ambiri akudandaula kuti mwina amakhalanso ndithu opanga ndithu mchitidwe wokhwanga roberanti zinthu ngati zimenezo. So iwo alonjezanso kuti ana amene ndithu awachotsa potengera kuti ana amene amawadziwa. He has the history kunena kuti iwonso ndithu nthawi imeneyo was a street connected child. So amakhala ndithu ndi language yomvana nawo bwinobwino, ali ndi language yoti amavana nawo. So alonjezanso kuti iwo wachotsa. Koma kwambiri neyo ndasaka ndi mfundo yonena kuti mwina ndithu mashopu akhale ndithu akupezeka ma business azichitika ndithu nthawi zonse. I think chimene chinso ndi chinthu china chomwe chingathandizirenso dziko la Malawi kupita patsogolo, ngakhale ino kuti pamafunika ndithu pakhale nkhani zachitetezo. Kumano ku Malawi kuno mupeza kuti mashopu ikamati 4 koloko madzulo akuyamba kutseka, ndekuti amene akuchedwerapo ndithu azifika ndikuti ma 5 ndikuti amene akuchedwa. So kutsekula ndithu azitsekula ma 9 koloko, ena ndithu muna ma half 8 mamawa. So nthawi yogwira ntchito unako ndithu ndi imachonekeratu ndi mawa zake amene wawa. So ngati dziko ndimaona ngati nthawi zambiri ndithu pamene panso makhanga kuti tikutaya ndithu nthawi inayi kufunikira kuti tikhozanso makhala active kupanga ma businesses athu. So dziko la Malawi lifunika zinthu ngati zimenezi kuti zizithaso ndithu kumachitika. Anyway, let's move on to some other stories that we still have on Time 360 Malawi. Mfumu yaikulu mnyanja ya mboma la Kasungu yapempha ndithu boma kuti iwonjezere anthu omwe apindule ndi ndondomeko yachimanga pansi pa nthambi yoona za ngozi zogwa mwazizizi ya Dodma mdera lake. Mnyanja ayankhula izi pamwambo okhazikitsa ntchito yogawa chimanga pa sukulu ya primary ya Chenjewazi mbomali. 972 ndi anthu ochepa kwambiri kotero kuti akupempha ndithu boma kuti liganizire ndithu motero. So nkhani yake ndithu ndimene tisaiwala kuti boma ndithu kudzeranso mu nthambi imene ya Dodma ikugawanso ndithu chimanga koma anja almost 4 million amene akukhudzidwa ndithu ndi vuto lakusowa zakudya. So akuona kuti mwina ndithu nambalayi ikukhanga likuchepa. Mama Kasungu umene anthu amene akupanga benefit akukhanga kuti yakuchepa, ndi akufunika ndithu atawonjezera ma figures za manambala awati. So that's it. And atonepo nkhani zina kuti zikuti motani pamene pa Time 360 Malawi.
Jonas Zemuka, a second-year student at Blantyre International University, is appealing for support to continue his studies after facing financial hardship. Yes, he recently lost his mother to cancer and his father followed after a short period. He is now struggling to cover his tuition fee of 750,000 kwacha per semester for the remaining 3 years of his program. Yeah, so thandizo ndi timene yes nyamata ndithu amene akuchita ndithu maphunziro ake ulawyer kumeneko ndithu pa skulu imene ya kuti Blantyre International University. Yeah, so ndithu Malawi, you know, sometimes timadzota Malawi timathandizana kwambiri. Yeah, so number jancha whatsoever information is there and mukhoza kuipeza nkhani imene pa Time 360 Malawi. Ndiye tipitirebe ndithu kuona nkhani zosiyanasiyana kuti zikuti motani pamene pa ndithu pa makamaka pamene pa Time 360 Malawi. Moto watentha ndithu mbali ina yachipinda chogona anyamata pa sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu mmawa ndithu wa la Mulungu, ndipo ophunzira okwana asanu ndi awiri ndomwe akhudzidwa kwambiri. Malingana ndi zomwe ndithu Time 360 Malawi yapeza, ophunzira pa sukuluyi amayenera ndithu kukhala atapita ku chuti cha Christmas ndi chaka chatsopano, koma anapempha kuti akhalebe pa sukuluyi kamba ka zifukwa zosiyanasiyana. Yes, zina zomwe zaonongeka ndi ngozi ndi monga mabuku, kompyuta ya m'manja komanso zipangizo zophikira. Padakali pano ndithu sukuluyi yatulutsa kalata yatsopano yowuza ophunzira onse kuti akhale atachoka pa sukuluyi likamatha ndithu tsiku la Mulungu. Yeah, so nkhani panachitikanso ndithu ngozi imeneyi ku sukulu imene ya Mzuni. Yeah, so that's so bad kuti katundu wa noyena ophunzira ndithu waonongeka mwachonchomo. Tionebe nkhani zopitilirabe pamenepa ndithu pa Time 360 Malawi ndi pamene yayitu kuona nkhani zimenezi. Malawi's technical education sector is under pressure after Namitete Technical College principal Gabriel Jailos warned that rapid technological changes are no longer matching the current curriculum, risking the relevance of skills being produced. The concerns come as Minister of Labour, Skills and Innovation George Igona challenged technical colleges to create competent and conducive learning environments that can deliver quality skills aligned with Malawi's Vision 2063. While government is investing in modern workshops at Namitete through the World Bank-funded SAVE project, education commentator Benedicto Kondowe questioned that infrastructure alone cannot fix outdated traditional curricula. Kondowe called for a comprehensive curriculum review to prioritize modern life and entrepreneurial skills, warning that failure to reform could render technical colleges redundant in a fast-changing economy. So ngakhale ndithu tunena kuti pakufunika ndithu kuphunzitsa maphunziro amanja kwa achinyamata. Yeah, komanso palinso kufunikira kwambiri kunena kuti palikhale zipangizo zamakono zomwe achinyamatawa azikhalanso kuphunzira. Yeah, so nchilinga chokuti achinyamatawa akuphunzira maluso amenewa azithanso kupanga brand ndi technology imene ikuyendera. Nchilinga chotera kuti akumaliza kuphunzira maphunziro awo azikhalanso achinyamata amene iyayi akhoza ndithu kukakhala akugwira ntchito yawo bwinobwino, akukapanga deliver bwinobwino mu technology imene ndithu tikudutsamo. Yeah, zilipo kuti kuwaphunzitsa maphunziro amanja komano akupezekanso kuti akuperewera kuti kodi maukadaulo ena amene technology ikuyendera. Yeah, matopa pali nkhani imene yachina AI, pali zambiri zomwe zikupangidwa kudzeranso mu AI. Mwachitsanzo, it's just a good example. So pakufunikanso ngakhalenso kuti maphunziro kwa kamaphunzira azikhalanso ndithu kuphunzira zimenezi kuti kudachina AI tikhoza kuwapanga kuwagwiritsa ntchito bwanji pa maluso amene ife tikupanga kuti zinthu zikhalanso ndithu zikupita patsogolo. Yeah, so nkhani yaketu ikutero pamenepo. Yes, so tionenso nkhani zinabe zomwe tili nazo ndithu pamenepa ndithu pa Times 360 Malawi. Yes, and palinso nkhani inapa ikunena kuti
Vice President Jen Ansah has warned against selling and theft of relief maize being distributed under the rain season response program across the country. Ansah, speaking in Carter Bay during the launch of the program at the Mpamba Trading Center, has said the Disaster Risk Management Act 2023 bars such tendencies and culprits shall be dealt with. She assured that families that have been affected by hunger and those who will be affected by various disasters will be assisted by the government. While commending the government for the gesture, Senior Chief Timbiri asked for timely availability of fertilizer under Fertilizer Input Subsidy Program (FISIP). He claimed that the district is yet to receive a consignment of the inputs despite the commencement of agriculture season. At least 10,400 should be 640 households in Carter Bay district are expected to receive relief maize for 3 months. So, Vice President, my Joyce Ban should be Vice President Jen Ansah akambapo nena kuti anthu amene akulandira kwambiri ngati chithandizo chimene chokera ndithu kuboma ngati chimanga chaulere chimenechi ndithu chizigwira ntchito yake pasapezeka anthu ena ndithu amene azigulitsa chimanga chimenechi ndikuti iwo ndithu akulakwira lamulo ndipo lamulo ligwira ntchito pamachitika choncho nthawi zonse pamene ndithu pali zinthu zina zikuchitika pamakhalanso ena amene amafunanso kuti aone kuti apindule motani. So akambirimbiri pa zinthu salephera ndithu kupezeka. So zimangofunika nena kuti pangokhala ndithu njira zabwino zomwe zimafuna zitetezere ndithu ntchito ino liyonse ndithu kugwirika pa nthawi ngati imeneyi. And even tikambe nkhani imene ya AIP azi amene mmodzi ndithu pa nkhani imeneyi amene anayankhulaponso kunena kuti afumu anakambapo kunena kuti ngakhale boma likupereka ndithu chimanga chimenechi kumabe pafunikanso kuti pabwere ndithu zipangizo zotsika mtengo za ulimi zomwe zili pansi pa FISIP zomwe sizinafika kumeneko. Ngakhale ma project ngati amene wawa yamzeka ambiri enanso ndithu kupaka zawo ndithu zofuna kusokoneza. So kusokoneza pa zinthu ndithu si palephera ndi anthu ena ake. And tionebe ndithu nkhani mopitilira zomwe tili nazo ndithu mkatikati ma program eneyi. And tione nkhani ndithu zinanso kuchokera pa Times should be Nation publication online pamene panso tione kuti pali nkhani zotani mawa umenewo. And pa Nation online pamene panso ndithu kuona kuti pali nkhani zosiyanasiyana. And we should start with this story as mwina ndingokamba kunena kuti palibe nkhani apa palibe ndithu headline palibe ndithu front page ya the Nation publication limited newspaper. Anapanga post kumabe tiye tingona mbeni kuti nkhani zina apa ndizikuti motani pamenepa. Excitement was the prevalence Muda in traditional authority Juma's area in Mulanje district area yesterday as 1,000 people affected by hunger received food packs and money each courtesy of the Muslim Disaster Relief Aid. The food package the food packets contain a 20 kilogram bag of maize flour, soya pieces, and cooking oil, among others. Beneficiaries received also 5,000 kwacha each, and they praised the donation, saying it will assist them immediately. So nkhani ya inanso ndithu pamenepo ikutero. So tionebe nkhani zosiyanasiyana zomwe tili nazo ndithu pamenepa ndithu pa makamaka pa Nation publication online. Kunkuye amusement park I think imene izaiona pankhani ya msangulutso tisunge kaye imeneyo. Kwangotsala masiku anayi kuti tsiku limene Khristu amakumbukira ndithu kubadwa wa Yesu Kristu ya kafungo ka mpunga, nyama yocha, nkhuku yowiritsa ngakhale ndithu nkhumba yokazinga, mafuta amalawi should be mafuta amalawi ena akukamvera ndithu apo kamba ka mavuto zachuma. So nkhani zinaso pamene nyimbo ndithu za Christmas zikuyamba ndithu kumveka mabanja ambiri aku Malawi akukumana ndi mavuto azachuma ndithu.
yes, and kukwera kwa mitengo ndi kuchepa ndithu kwa ndalama kwapangitsa ndithu anthu kuganiziranso mmene angakonze nadwere. Yes, kumabe ena akugula ndithu akugula kukonzekera ndithu Christmas. Yes, and Ikeli Vimbo is ndi malinga ndi omwe anacheza nawo ndithu m'madera ena ndithu amdziko lino. So nkhani ingo kambapo ndithu kuti ngakhale masiku wa Christmas andikira komabe sikukhala ngati kuti mavuto azachumabe kukhala ngati kuti ambiri Christmas imeneyi ndithu sikuti akuyikonzekera bwinobwino yayi kungoyimvera ndithu fungo ngakhale tsiku lenilelo silinafike. So padakali pano mavuto azachuma ndithu alipena paliponse. So ngakhale ndithu tili mnyengo imene ya Christmas, we have to be reminded kunena kuti we might have enough, we might have more, not enough, but we might have more, and let's try to share with our friends. Considering that the month of I should say the Christmas also teaches us how to share the little things that we have with our friends who don't have. So we should not just kungozikundikira zinthu zeyayi. But there are some people who have, we have at least food. So let's try to share with our friends, our neighbors, and we know that we have some of relatives who maybe stays far, but we know that they don't have food. Let's share with them. This is one way of celebrating Christmas. Asati chimpunga whatsoever basi nyumbamo even anane banditu kuti kungwaita nina awiri atatu osamachitika inde si Christmas imeneyo. Yes, tikamakamba za Christmas timakamba za chikondi chomwe Mulungu anaonetsera kwa Khristu potumiza mwana wake Yekhayo kuti azabadwire ndithu pa dziko lapansi pano. Ndicho linga chokuti akabadwa azawaombole anthu ake ku msinga za machimo kuti akathe ndithu iwo kuyenerekezaso pamaso pa Mulungu. So that's what Christmas says. Kumano we are talking about love. So love imapangidwanso ndithu portrayed with sharing. So that's it. Tionebe nkhani zina zomwe tili nazo ndithu pamenepa pa Nation Publication Limited online kuti palinso nkhani zotani zomwe tikhoza kupitilira kugawana pamenepa. Yes, pamenepanso ndithu pali nkhani ina imene kunena kuti I think tingochoka pa Nation online tipitenso ndithu pa Zodiac online. Tionenso pa Zodiac online pali nkhani zotani mmawa umenewo. Yes, pamenepanso ndithu pali nkhani zosiyanasiyana. We can start with this story that says phungu kwa dera la kumpoto mpoto kummawa kwa boma la Kasungu northeast also wachiwa wapempha ndithu boma kuti liganiziro zowonjezera chiwerengero cha anthu omwe akuyenera kulandira thandizo la chimanga. Yes, and achiwa alankhula izi ndithu dzulo pamwambo okhazikitsa ndondomeko ya boma yopereka thandizo la chimanga kwa anthu omwe ali pa chiopsezo cha njala mboma la Kasungu ya mchaka cha 2025-2026. Phunguyi wati kafukufuku ozindikira anthu omwe apeza zokolola zochepa ndipo ali pa chiopsezo chokumana ndi njala amachitika nthawi yolawika potengera kuti anthu ambiri omwe amachita ulimi mboma la Kasungu amakhala maboma ena. Mawu ake DC wa bomali Roford Apalani wati akukhulupirira kuti pempholi lamveka. Mabanja ndi 22,096 boma la Kasungu ndi omwe akhale akulandira chimanga cha boma kwa miyezi 3. Yes, kudzera ndithu ku nthambi yoona ya boma ya Dodma yankhaneke ndithu ndi imeneyo. Wife to second Vice President Tadala Chihana has encouraged women guide choir of Presbyterian Church of Malawi Lilongwe congregation to continue guiding people towards God through their ministry. Chihana made the remarks yesterday during the launch of her debut album. I think this has to be on the entertainment, but anyway, so
nkhani zinaso ndithu zikutere pamenepo. Yes, tionebe kuti nkhani zina pa Zodiac apa zikuti motani. The Director of Road Traffic and Safety Services has warned the motorcycle operators who carry passengers on top of luggage to stop the practice or face the long arm of the law. Regional Road Traffic Officer for the North, Maurice Mavumbe, told Zodiac Online on Sunday that the practice puts passengers' lives at risk as some may end up injured or even die. In his remarks, Makokasa chairperson Moses Malubu said the association is not happy with such conduct, as put measures in place to ensure that operators who do not comply with road traffic rules are apprehended. Yeah, I think this kind of habit whereby the motorcycle operators amakhaonetha wiga mwina nyamula matobashi manga yakuika ponso ndithu munthu ukhala pamenepo zimaoneka m'misewu yambiri. Yes, nchitidwe imeneyo zomwe zimakhalanso ndithu zophwanya malamulo apa msewu. Yeah, chifukwa inena kuti njinga ije ndithu imakhala kuti tikuyipanga abuse, si mmene ndithu imenera kuti izinyamulira yayi. If it is to carry bag of maize, carry 2 or 3 bag of maize. That's all. Asati muikeponso munthu yayi. If you want to carry a passenger, then carry a passenger. That's how is management ine okhalira. Komano kumalawi sometimes I don't know what is makhala zotani. Komano nthawi zambiri we break the rules apa msewu nthawi zambiri. Komano tiyeni tizikhala samala. Timakamba kuti ya mwezi umene wa December imfa zimachuluka kwambiri. Komano limanena nthawi zino kuti pamakhala imfa zina zimakhala man made. Chifukwa kuti anthu fesiti ikirapo ndithu udindo wathu tikamapanga zinthu. Yeah, so I agree with the message which is coming from Road Traffic and Safety Services. Kulina kuti ayi pakufunika ndithu amene mayendetsa njinga zakabanza za moto musamanyamule mupyolera muyeso kunyamula katundu nkuika ponso munthu pamwamba. Yeah, sizikhala choncho yayi. Yeah, so zimenezi ndithu zipangitsa imfa zambiri zikhazi kuchitika zokhuza za njinga za moto komanso anthu ambiri kuvulala kumene chifukwa chikuti mwina anagwa pa njinga. Yeah, so nkhani yake kuti Ministry of Local Government and Rural Development says all district commissioners have been issued with a directive to scrap off names of civil servants on the list of beneficiaries of the Farm Input Subsidy Program, FISIP. Spokesperson for the ministry, Chimwemwe Njoloma, she said those that have already redeemed the subsidized farm inputs should immediately return the inputs to smallholder farmers for trials involving Fund of Malawi. Yes, depots to be sold to eligible beneficiaries. Meanwhile, Executive Director for Center for Social Accountability and Transparency, Wile Kambwandira, says the liberation is a confirmation that FISIP is not benefiting intended people, and he expressed hope that the recovery process of the already redeemed inputs will be transparent. Agriculture commentator Gresham Kanyamata has commended the government for the direction it has taken, adding that those behind the inclusion of civil servants on the list of FISIP beneficiaries should face drastic disciplinary measures. At least 1.1 million smallholder farmers households have been targeted in the 2025-2026 Farm Input Subsidy Program. Nkani mene ndiyo ofesa kisoni ya kuotenga kuti timadza kuti ndondomeko imene ngati ya FISIP mambuyo timanena kuti AIP zimafuna kuti zipindulire anthu amene ali okhanga kuti ngochepekera sangakwanitse kugula zipangizo za ulimi. Yeah, so initiative imene ili ngati initiative kwa iwowo tinene choncha kuti anthu aja akwanitse ndithu kulima potenga dziko la Malawi limadalira ndithu kulima. Yeah, so anthu ena pese kuti yayi amene amagwira ntchito mboma maina awonso akuli pa beneficiaries kuti ayi sizikuyenda bwino. So boma kudzeraso ndithu ku ndikuzana nduna amene maona za maboma ndithu ngono komanso ndithu rural development chitukuko cha m'midzi apereka ndithu directive nena kuti ma civil servant onse amene akupezeka pa list ya beneficiaries a FISIP maina awo ndithu achotsedwe. Ngoma ngati pali ena kuti apindula kale agula kale zipangizo zotsika mtengozo ndiye kuti akuyenera kuti akabweze
zimenezo ku bungwe limene timanena kuti kunthambi ya SFFRFM. So zimenezi zithandizira kuti okhawa amene akuyenera apindule. So nkhani zake ndi zimenezi. Kungoti sinanga kumalawo kuno kunkosangalatsa kwambiri. Anthu sitikhala okhutira komanso sitikondana nene choncho sitikondana. Popeza kuti munthu ali nacho china chilichonse komabe still akufuna kuti apindule pa chinthu china chake chomwe chifuna chipindulire anthu amene ali kuvutika. Zimachitika mmakokamu iyayi akulemba mayina anthu amene afuna apindule mwina ma mosquito net. So peza kuti amene timamutenganso ngati khumucha mderamo amene maone timakhanga tikoyang'anira kuti iyawo ndithu ndimamba tipo kumpeza una Yesu akuthamanga nawo ukakhala ndithu pamzere kuti iyayi tapereka tibara wanthu ena amene wapindule. Inu mosquito net sudangakuvuteni kugula mukhoza kugula. So zimangoonetserano mtima ndithu wayera komanso mtima osakondana pamakhala ndithu palibe kuondana pamenepo. So that's about the story, and tipitiribe kuona nkhani zosiyanasiyana tili pa Zodiac Online ndipo pamene ndithu tikutenga nkhani zimene. Some people in Nzimba district have held the rainy season food insecurity response by the Department of Disaster Management Affairs, DODMA, saying they were struggling to fend for their families. 86-year-old Juliana Mohoni of Binyuka Kumwenda village under Inkos Chindi said she is now relieved after receiving the assistance, as she had no food at home to feed her 3 grandchildren. Another 78-year-old woman, Tiyoyechi Chisambi of Nyambo Zimba village in the same area of Inkos Chindi, said the assistance is timely because they did not harvest enough maize to persistent dry spells. So nkhani yake ndi imeneyo kuti anthu ena bakuyamikira boma makapa thandizo lomwe likupereka la chimanga chotsika mtengo mama chimanga chomwe kugawa kudzeraso ku nthambi imene ya DODMA. So that's about the story. Tingopumuliaso mang'ono ndabwera lijankali pano tingovinako ndithu kanyimbo kamodzi kenako tibwerenso tizapitirize kuona nkhani zathu zomwe tikupatsirana ndithu program ya Morning Coffee Live News. So I'll be back after this music video. Inu agogoni akanza londa gomantaba nalinde kabatana dirafuna cheche monga yobe ibanda abale wanga naliyani elo manizungulira mowa mufuna nzikula omadana ndizulorija inali soresa banalibe mboti yemwe zina langa nandida ya samunda kusira kazi tawi ya nipuzisa chipunzisa tawi ya nimonesa zintu wenzi ningache kuwaloza lero tawi ya chemba tawi ya nipuzisa chipunzisa tawi ya nimonesa zintu wenzi ningache kuwaloza ini tawi ya chemba marisobola pangwala amabwera chintu chikaona ono chipunziso ndachipeza
ukafuna kuchova anthu yambe wathandiza mwini wako kodi lamawa ndilamwini ukafuna kudyesa anthu yambe wadyesa bale wako kodi palibe kuti magamula chipale chiteko nthawi yandiphunzitsa chiphunziro nthawi yandionesa zinthu bwenzi ningathe kuwaloza ine nthawi yochepa nthawi yandiphunzitsa chiphunziro nthawi yandionesa zinthu bwenzi ningathe kuwaloza ine nthawi yochepa iwe Yes, nyimbo imene nditia bwino kuchoka Leta Lucius Banda. Lucius Banda, Soldier Lucius Banda. Akuti nthawi nditi imatiphunzitsa ndithu phunziro. Ndi nthawi tizipatsa ulemu. Pali zambiri zomwe tadutsamo mmoyo, nkumati nthawi zina tikakhala nkumalingalira kuma mwene nthawi yandiphunzitsati zambiri. Nthawi zina yes zimafunika ndithu tizithanso ndithu kumalingalira chifukwa chokuti nthawi zina kuti ukatuzindikira nthawi kuphunzitsa zinthu nchifukwa kulingalira. Pala anthu ena mwina kulingalira salingaliranso nkomwe ayi. Amanena kuti anzathu makamaka ngati anzathu makamaka ku Asia western countries amakhani nthawi yomalingalira. I don't know kuti ngolanga kuti makhali nthawi yolingalira just to meditate. Meditation imene ukamba ine. Chifukwa mwina anzathu aja mthaiza mbeya mziko kuti amapanga zinthu bwino. So angathe kupanga mistake omwe mubwereza komano kuno anthu ife sitilingalira. Atimeze kuti mistake ibe tipanga ndithu ino mbesamdzula mnapanga zomwezi atadaso panga zomwezi bwanji sitilingalira. Anyway, we are still moving on with the program Morning Coffee Live News here on your family TV GPS, and this morning you are with me Tom Kamanga, Mr. Morning Coffee. Tidakali pa Zodiac Online ndi pamene tikuona nkhani zimenezi. Maripoti otsutsana kuchokera ndithu ku office ya zaulimi mboma la Mangochi ndi makansala ena okhudza momwe ndondomeko ya zipangizo zaulimi zotsika mtengo ikuyendera. Kudzetsa ndithu mantha kuti ndondomekoyi sipindulanso monga zimakhalira m'mbuyomo. Makansala ena mdera la Lulanga, Makanjira, Malindi, Chikonde, Mkungulu ndi Namalaka auza Zodiac Online kuti alimi ambiri sanagule popeza fertilizer anafika ochepa ndipo wina sanabwerenso pomwe madera ena alimi akugula mtundu umodzi basi. Yusuf Abdul, Alia Musa, Mushi Mandanda, Jafet Jia, Faison Banda ndi Ize Chalamanda. Fertilizer wochepa ndiye akufika pomwe madera ena mbomali momwe anthu 82,000 akuyembekezeka ndithu kupindula chaka chino. Anthu oposera 20 mwa 100 aliwonse ndiwo agula. So pomwe apempha kuti changu chichitike, makansalawa aonjezera kuti zikudabwitsa kuti fertilizer akuchedwa kufika ngakhale zikudziwikiratu kuti misewu mbomali ndi yoyipa ndipo mvula ikadalimbika sizikutheka kudutsa. So nkhani yake ndithu kukamba motero kuti ikhangala kuti pali ndithu ku siyana ndithu kaonedwe kamene ntchito yogulitsira zipangizo zotsika mtengo za ulimi kuyendera. Boma likunena kuti fertilizer zipangizozi ndithu zinagulidwa mwina ndithu mwambiri zinafika pamene makansala ena kudandaula kuti ifetu kumadera athu zipangizozi kulibe, ena kulibiretu, ena zikufika zochepa, ena kugula ndithu mwina fertilizer mtundu umodzi wokha. So wakupempha boma kuti likwaniritse kuti ndithu anthu akwaniritse so ndithu kugula zipangizozi. So pali ngati kusiyana zomwe zikukhala ngati kuti
mwina ntchito imeneyi singabweretse ndithu desired results, chifukwa inena kuti mwina zikhala zina zifike mochedwa, ena nthawi yokuti yothira fertilizer zimene zomwe mwina yatha yapita. So pali ndithu kusiyanasiyana kwa kaonedwe ka mmene ntchito imeneyi ikuyendera mwachoncho monga mmene ayilembera anu ake a Zodiac Online pa nthawi ngati imeneyi. Mlembi wa zonse watsopano mu sinodi ya Nkhoma wochokera ndithu Lingadzi CCP kulilongwe, M'busa Brian Kamwendo wati aonetsetsa kuti akugwira ntchito ndi boma polimbikitsa nkhani za umoyo, maphunziro, ulimi komanso zauzimu. Iwo anena izi dzulo pamwambo okhazikitsa kulimbikitsa anthu mu nkhani zauzimu. Sinodi ya Nkhoma ndi yozipereka kuti magawo ena a moyo wa anthu apite patsogolo. Akamwendo anatumikirapo mtsogoleri wakale wa dziko lino Lazarus Chakwera ngati mlangizi pa nkhani zachipembedzo. Koma sinodi ili ndi akhristu opitirira 1.2 million omwe ali mu mipingo yake 251 ya mudziko lino. So nkhani yake ndimeneyi kuti mlembi watsopano wamkulu wa Nkhoma Synod amene wa Reverend Brian Kamwendo iwo wanditi achita ndithu promise kuti agwire ntchito limodzi ndi boma makamaka kufuna kuonetsetsanso kuti miyoyo ya anthu chipembezochi ikupita patsogolo, nkhani za ulimi ndi nkhani zina. So komanso sayiwala kuti miyoyo ya uzimu ikupitanso patsogolo. So nkhani yake ndithu ikutera pamenepo. And tionenso nkhani yomaliza ikunena kuti beneficiaries of the social cash transfer program in the area of Inkosi Kampingo Simbande in Mzimba have finally received their cash after challenges that had affected the program were resolved. Network challenges feared by some beneficiaries to keep their pins and limited capacity among some agents were among the issues that disrupted the program, resulting in some beneficiaries receiving their money as late as December last year. Unity Mpande and Gianni Msowoya could not hide their happiness after receiving their money and held officials for addressing the challenges, saying the funds will enable them to buy food and pay school fees for their children. Inkosi Kabingo Simbande echoed similar sentiments, saying some beneficiaries drawn from vulnerable families were suffering due to delays in accessing the funds. So long at last, some beneficiaries of social cash transfer program have received their money after a long time. Kuti panaye mavuta maagent network zomwe zimaveka kwambiri nthawi imeneyi network maagent mwina value ivakhayo. So zingati zimene zizi zinakhanga kuti zapanga kuti asalandire ndalama zawo mu nthawi yoyenera. So they are happy kuti tsopano they have received their money makamaka ndi tiku imene ku Mzimba district. So pali china kuti mwina tithandizire kulipira ndalama amene ana asukulu ma school fees mwina private paja school paja kuti yombe January tangotsala ndithu ndi sabata zingapo, tingole sabata zitatu tione kuti sabata ziwiri kuti uone kuti tsopano school za ulere zikhale zikuyenda motani. So makumbutsana pero sinanga January December timafika ndi tumasonga ma fees ndi mwina ama boarding schools, kuti ma boarding schools sinanga isangakhale free, kumakhala ina accommodation, kumakhala meal, zinthu zimene zozo zimakhalanso ndithu zikufuna COVID. So kumankhani ya fees sukulu ma day scholars kuchoka kuno kupita pa Chipasula secondary school, kuchoka pano kuchita kupita pa Chichiri secondary school, kapena kupita pa Katoto secondary school, kapena ndithu masukulu amene timadziwa ma CDSS, ndikuti zikhale zaulere mmenemo. So that's what the story is saying, and mangofuna ningopanga paso comment mwachonchomo. And tionenso nkhani za msangulutso tsopano kuti zikuti motani, and nkhani za msangulutso tiyambe ndithu
pa Zodiac pompa kuti pali nkhani ziti ndi ziti za msangulutso zomwe tikhozanso ndithu kugawana. Kampani ya Bad Gang Entertainment masana ndithu adzulo yasayinira oyimba yemwe akumutcha kuti Keist. Mwambo osayinira oyimbayu unachitikira ndithu ku Divile Bridal Home ku area 49 mu mzinda wa Lilongwe. Ena mwa oyimba odziwika bwino mdziko lino omwe anali nawo ndithu ndi monga Pro Voice, Ice G's, BJ, K Banton, Kaf B, Mesha kungotchulako ndithu chepa chabe. Yeah, so that's about the story. And tivilebe ndithu kuona ndithu nkhani zosiyanasiyana za msangulutso apo. Oyimba yemwe amasayiniridwa ndi Bad Gang Entertainment Keist ndithu akutulutsa nyimbo yake yoyamba pansi pa kampani yomwe akuitcha Salamu Alaikum. Ngati ya Diamond, Salamu Alaikum. Ya Diamond yomwe anaitulutsa ndithu last year. Yeah, so nyimbo iyi ndithu Keist wayimba ndi Popcade komanso should be racist. Yeah, mwambo osayinira oyimbayo unayamba ndithu ndi kumvera nyimbo yake yatsapanoyi. Yeah, so nkhani zake ndithu zatera pamenepo. And tikuona ndithu nkhani zina za msangulutso zomwe tili nazo ndithu pamenepo. Wife to second vice president Tandala Jahana has encouraged women guiding choir of Presbyterian Church of Malawi Lilongwe congregation to continue guiding people towards God through their ministry. Chihana made the remarks yesterday during the launch of the debut album titled Dutsapa Malire. Chihana said as through music, the women are positioned to transform lives by drawing lost souls to God. She purchased a copy of the album at Timir Kwaja as part of her contribution to the ministry. The project has taken 2 years to be produced. And tionesa nkhani zina za msangulutso, and this time tipite ndithu pa Times Online tione kuti pamene pali nkhani zotani za msangulutso. Yeah, kunali ndithu mpweteko wandime yani mu mzinda wa Blantyre pamene anthu okonda mpira should be ikhale ndithu pa nkhani za masewero. Nkhani za masewero imene tione kuti nkhani ya msangulutso apa ndi yotani pa Times 360 Malawi. Yes, so pamene ndithu khanga kuti nkhani za msangulutso opo zakhanga kuti zachepenako pamene pa, so we can just go straight to nkhani so za masewero kuti zikuti motani. Nkhani za masewero tisanapite ku nkhani za masewero. Yes, tione nkhani za masewero this time kuti zikuti motani. FCB Nyasa Big Bullets yagosa nchino mphunzitsi wa timu Peter Mponda. Ya Bullets yalengeza izi ndithu dzulo pa tsamba lake la Facebook. Izi zachitika Bullets italephera kutenga ndithu katswiri wa TNM wa Super League omwe ndithu yatenga ndi Mighty Wanderers. Apadakali pano Gilbert Chira yemwe anali othandizira Mponda ndi yemwe ndithu wasankhidwa kukhala mphunzitsi wongogwirizira. Mponda anathandiza Bullets kuteteza ligi komanso walephera kutenga TNM Super League ndi chikho cha FDH Bank. Yeah, maino. Kodi mafuna atenge zikho zonse at least atenge zikho zonse mphunzitsiyu. Watenga Airtel weight ligi wathera ndithu pa number 2. Yeah, somehow siro chita ijeni yayi uzavula uligi ku tikati tionenso ndithu FDH ku anatulukira mu final. Anatulukira ndithu mu final, analipirira mu final nene choncho. So zikuonetsa kuti anayesesa season imodzi. We cannot expect someone kuti achite ndithu zopsa. Kalisto Pasuwa anatenga ndithu quadruple ija atakhala ku Bullets almost kaya ndi season 5. Yeah, so quadruple singatheke just in one season. Just in a single season ya munthu basi kutengeratu quadruple ayi. Zimafunika kuti somehow izizi ndikuziyankhulaze not just kuti ya mwijeni komano kuziyankhula with a critical eye. With a critical eye, you have to understand me. Yeah, I know Bullets inachotsa ma players ochuluka ndithu amene amathandizira sana thandizira kwambiri team imeneyi kuti ichite bwino. And tikaona Bullets ngakhalenso kunkhani ya defense ndi team imene imavutika kwambiri
kuti ikhoza kuchinjiriza ndithu zigoli komano zonsezo nditi mwina I don't know kuti zimaonedwa motani komano timu imafunika ndithu kuti ikhale nthawi yokuti ipangidwe rebuild bwinobwino kukhani kupanga replacement ya players ambiri amene analofunikira ku timu and timu yamalizira pa number 2 ifingazivuti malizira pa number 3 mu TNM Super League. FDH final imene avuta inatulukira semi final should be so anatulukira semi final mu FDH kumano tikatirengera Airtel top 8 atenga what next so zimakhala ndithu zina zinthu zovuta kumabe tingonenanso kunena kuti apart from this dzilonso ndithu mpira wa kuno ku Africa Cup ku Africa timanena Africa Cup of Nations wayamba ndithu dzilo mdziko la Morocco pamene tinena kuti masewera oyambirira anali pakati pa the host Morocco ndi Comoros and Morocco ndithu yonetsa ndithu mphamvu potengera kuti yayi mpira umenewo uchitikira ndithu mdziko lawo ndi yagonjetsa timu ineyi ya Comoros 2-0 yes nde leronso masewera akhala kupitirira mu mpikisano umenewu wa Africa Cup of Nations. So that's it. And tikapitanso ndithu English Premier League zambiriso ndithu yayi zachitika pamene taona ndithu ma teams akuchita ndithu ena kutenga 3 points ena ndithu yayi kufananitsa mphamvu ena ngakhalenso ndithu ku try ma point onse yes mu weekend yapitayi taona team mene ya Arsenal yes the Gunners yomwenso ndithu yakwanitsa kugonjetsa team mene ya Everton 1-0 masana amene anavuta kwambiri yes ku team ya Arsenal chifukwa Everton imone kuti inabweranso ndithu ni team kuti ichite bwino ndithu pa masana amenewa and mabe chigoli chimodzi chokhacho chomwe anachinya ndithu pa Gyökeres pa penalty ndi chimenechi ndithu yaichina khanga kuti ichapangeza team ya Arsenal kutenga 3 points kuti ipitirebe kukhala pamwamba pa mndandanda wa ma teams mu English Premier League. Komanso dzulo lomweli taona ndithu team ya Manchester United Red Devils kugonja ndithu ndi team ya Aston Villa masera amene ndithu yayi analovuta kwambiri yes tengeranso kuti masera amene amachitikira ndithu pa Villa Park kapita pa home ground ya Aston Villa. So Manchester United dzulo ndithu yagonja 2-1 Rodgers amene ndithu yayi anachinya zigoli zonse ziwiri za Aston Villa pamene kumene ndithu tikatenga ku Manchester United Cunha ndi amene anachinya chigoli chake chokhacho champuputira misozi kuti masewera amene wathe 2-1 kukomera timu ya Aston Villa. Komanso kunachitikanso masewera ena amene tunena kuti timu ineyi ndithu ndifuna ndingochita mango kuti masewera enaso ndithu anathamu utani ndithu weekend imeneyi. Yes, and kunali masewera enaso timu ya Manchester City inagonjetsa timu ya West Ham 3-0. Yes, tunaona ndithu yayi katswiri wao amene Haaland kuchinya ndithu zigoli ziwiri. Yes, komanso chigoli chinanso ndithu anachinya ndithu ndi Legenders ku timu ya Manchester City. West Ham 0 Manchester United 3. Tunaona timu ndithu ya Wolves kugonjetsa ndithu timu ya Brighton and 2-0 komanso tunaona timu ndithu should be Brentford 2-0 Brighton fans mphamvu so weekend imeneyi and masewera enanso amene analipo weekend yapitayi and Chelsea yomwe inafanisa mphamvu ndi timu ya Newcastle yes apo goletsana zigoli ziwiri. So timu ya Chelsea yes against Newcastle anafanisa mphamvu ndithu season ayende bwino pamene tunena kuti Chelsea inafanisa mphamvu and Newcastle po goletsa ndithu goli ziwiri ma teams onse. Yeah, so mene muso ndithu mene masewera anaendera mu English Premier League mamaka weekend yapitayi and nkhani za masewera tikati kupatsiranso lero ndithu ma programs athu Plan B komanso Visual Radio 2 o'clock masana alero kumabe yayi zomwe ndithu ndakwanitsa kupatsirana program ineyi ndi zimeneza mawa ndikabweranso pano ndikhalinso ndikupatsirani nkhani zosiyanasiyana zomwe zichitika lero ngakhalinso zomwe zichitike ndithu ayayi ngakhale usiku kubwerawo. Yeah, so khala pomwepo pamene programs ngambiri amene tikhali kupatsirani pano pakane mwana wa GPS munandire Top Kamanga Mr. Morning Coffee. Till we meet again tomorrow, keep on watching GPS. Bye bye.